and creating unique moments together. 그리고 굉장히 유니크한 상황들을 다 같이 즐기십시오. And every time it's a complete different experience. 굉장히 매번 다른 경험일 겁니다. This year, all on an island. 이 섬에서 저희는 모두 Next year, all into deserts. 내년은 다른 곳이죠. 사막. We will be in Marrakesh, we will be in this town. 마라케시 다들 아시죠? We may visit the deserts. 사막에서. You know, that's his hiking experience. 사막에서 등산은 못 가지만 Who knows? 누가 알겠어? Yeah. Good. So we are already on the last day of our vacation here. 자, 벌써 마지막 날입니다. So it's slowly time to think about even we have a full day left. 자, 이제 오늘 다 같이 마지막 날 즐겨주시길 바라며 But it's time to turn the switch from the vacation mode slowly but surely back to business mode. 하지만 이제 베케이션 모드에서 비즈니스 모드로 좀 생각을 바꿔야 돼요. So from partying hard to working hard. 이제 파티를 열심히 했으니 이제 열심히 일해야죠. I mean, we are in the 30th year anniversary of PM International. 이번 연도가 이제 30주년이죠, PM 인터내셔널의. A very, very special year. 굉장히 스페셜한 날입니다. Special year for me, absolutely. 스페셜한, 회장님께도 스페셜한 연도고요. In 30 years, what a long time, you know, 30 years. 30년이 긴 시간입니다. In total in the direct sales industry, I'm working now for 35 years. 이제 회장님 35년 동안 해보셨어요, 총 이 업계에서. First 5 years as a distributor and leader. 첫 5년은 사업자로서. And then after I founded PM International in year number 6. 다음 30년은 창립자로서. It was another 30 years that we're doing PM. 총 35년이었습니다. And I've seen a lot coming and going. 많은 사람들이 오고 갔어요. Yeah, so I've seen all the ups and the downs. 그래서 이거 다 봤어요, 저는. Companies entering this market and spreading fear to our distributors. 그래서 이제 어떤 회사들이 들어와서 사업자들한테 공포를 심어주기도 하고. And then a couple of years later, they were gone like the dust. 몇 년 후에 바스라졌습니다, 그런 회사들은. So, I mean, a lot of companies that started that just don't exist anymore. 처음 시작한 회사들, 많은 회사들이 무너졌어요. And at the end of the day, it's a few that make it over a long period of time. 오직 굉장히 소수의 회사들만 And 살아남았습니다. there's even great examples of companies that exist now for more than one generation in direct sales. 이제 다이렉트 셀링은 살아남기 쉽지 않아요. Even several generations. 그 2세대들도. Yeah, like the Fallbacks or Amways. 그 아베이나 이제 그런 2세대 회사들도 다 있어요. So what proves it's doable to build a company built for generations? 어떻게 해야 오래가는 회사를 만들까요? So we are already facing a second and sometimes even a third generation of distributors. 우리는 벌써 3세대 사업자들을 보고 있습니다. You look in business, you have about every 20 years, there's another generation coming up and kicking into the business. 이제 제가 볼 때는 매 20년마다 세대가 바뀌어요. So we have grandparents, parents, and children that are doing business together. 이제 할아버지, 부모, 자식 세대. Yeah, so you see the heads in the first rows going like this, yeah. Best example, yeah. 이 자리만 봐도 보여요. Liva, 저희 독일에 있는 사업자분들, 리바, Longi, 다른 분, they have it. Well, Joachim, same. 요하임 씨고. His parents are into business, his children are successfully doing the business. He is still doing the business. 이분의 이제 부모님과 자식분들도 사업을 하고 있어요. So, as always, he's retired, but he's working like the hardest working retired person I know in my life. 은퇴하시고도 가장 열심히 일하세요. 은퇴고 가장 열심히 일해. So, yeah, so 은퇴고 it's, 가장 열심히 일하실 분. what's that? I mean, it's maybe semi-retirement in what he names it. 이분은 은퇴한 게 없는 것 같습니다. So again, I mean, you all wear the same shoes. 우리는 다 같은 지금 보트에 At 탔습니다. the end, we are all in the same company. 우리는 모두 같은 We're 회사에 selling the same products. 같은 제품을 쓰고 We're facing the same environment. 같은 환경에 있고 The same chances and opportunities laying on our table. 같은 기회가 있습니다. It doesn't matter where we come from. 우리가 어디서 왔는지 It 중요하지 doesn't matter where we are born. 우리가 어디서 It 태어났는지 doesn't matter what profession we have. 우리가 무엇 백그라운드인지 중요하지 않아요. Yeah, or financial background. Doesn't matter. 상관이 없습니다. Network marketing, there is no judgment. 네트워크 마케팅 It doesn't matter 판단하는 if you're a woman or a man. 남자인지 And 여자인지 specifically in PM International, it doesn't matter
what culture you're coming from, PM 인터내셔널은 상관없습니다. what country you're coming 어느 from. 나라에서 왔든 Yeah, everybody needs to be respected, 모든 분들이 존중받아야 돼요. and everybody deserves the respect. 모든 분들은 존중받아야 될 자격이 있어요. So, equal treatment for everybody is a rule, is a principle of PM's. 우리는 전부 동등한 사업자들입니다. So that means the opportunity is for you on the table. 그래서 기회를 한번 보시죠. It's always about us. 우리는 항상 우리에 집중합니다. Sometimes we think we're competing with others. 우리는 남들과 경쟁하지만 At the end of the day, the whole competition happens with ourselves. 하지만 진정한 경쟁은 우리와 경쟁하는 것입니다. The question is how much we are willing to take on. 하지만 진정한 질문은 얼마나 우리가 열심히 하느냐. And I mean, it's clear you have no gain without pain. 이제 고통 없이 성장할 수 없습니다. Yeah, so it's normal in life 그게 이제 인생의 법칙입니다. that success happens outside of comfort zone. 성공은 안전지대 밖에서 일어난다. It's not about how often you receive a yes and somebody says yes to your business. 우리 비즈니스가 그런 식입니다. Yes, grade of success is more about how many failures you are willing to accept for yourself, still moving on. 얼마나 크게 성공하느냐는 얼마나 많이 실패해봤냐와 같은 얘기입니다. I was just reading a sentence from Michael Jordan this morning, 오늘 아침에 마이클 조던의 명언을 읽어봤는데 one of the most famous sports guys on earth. 마이클 조던 다들 아시죠? So he said, his success 그의 성공은 was that he had more failures than anybody else doing the same sport. 누구보다 많이 실패한 데서 And he went through them and still went on. 경험됐다. Yeah. And when I look at my own career, 제가 직접 I 보면은 look about PM International. 제 커리어와 PM을 보면 It's not that we didn't make mistakes. Yes, we did make mistakes, and we still do. 어마어마한 실수들을 했습니다. Yeah. Every day there's happening some mistakes. As bigger we are, as more mistakes we create. 매일같이 실수했습니다. The important part is to learn out of your mistakes what gives you the strength for doing it better next time. 가장 중요한 거는 그 실수로부터 배우는 것입니다. And if you're willing to give your best, 그리고 최선을 다한다면 then it doesn't matter 그럼 상관이 없습니다. if it doesn't go right. 항상 과를 하는 거알 겁니다. Because as long as you give your best, 최선을 다하시면 you have nothing to blame you for. 불평할 일이 없어요. So it's also a little bit what's driving me. 제 모토이기도 합니다. People that know me close, they know 롤프소르그. He names himself Mr. 80%. 저를 아시는 분은 제 별명이 미스터 80%라고 아실 So 겁니다. I never expected for myself to be perfect. 제가 완벽하지 않기 때문에 You know, perfection 완벽은 creates stress, 엄청나게 스트레스. endless stress, because theoretically there may be a perfection. 왜냐하면 완벽은 불가능합니다. But at the end of the day, where do you want to find perfection? 어디서 완벽을 찾아야 될까요? If you look in nature, every plant you could look at has a little thing what's not perfect. 모든 제 플랜 중에 완벽한 건 없습니다. So it's just not existing. 왜냐면 그런 건 I 존재하지 mean, 않아요. it's nice to work towards perfection. 퍼펙션을 통해서 But what's about replacing perfection by giving your best and massive action? 하지만 완벽은 최선을 다하는 겁니다. 결국. And so that's a concept that was driving PM International, and that's driving my own career since I started. 그게 PM 인터내셔널과 제 커리어의 시작 포인트였습니다. A combination of burning desire, 불타는 열정, willingness to work hard, 어마어마한 노력, also to party hard. 열심히 보는 것. You know, I mean, when you work so hard for something, then you also deserve recognition or pleasure time for yourself. 이제 이런 것들 합쳐서 But 완벽. at the end of the day, your life just becomes more intense. 하지만 매일 힘들어질 수도 있어요. And so that makes you feel to be alive every day. 하지만 그를 통해서 살아있음을 느낍니다. And I'm not talking only about the sunny moments in life. 항상 좋지만은 않아요. No? So even the days where you think, okay, you've chosen the wrong feet to step out of your bed, 이제 일어나서 오늘 내가 일을 잘못 선택한 건 아닌가. and they are there. 그렇게 생각할 수 You 있어요. cannot eliminate them. 하지만 그게 정상이에요. I mean, there's some talks about positive thinking, 우리 항상 긍정적인 생각을 positive 얘기하지만, behavior. 긍정적인 행동을 얘기하지만, What will give you the luckiest moments in life? 그리고 이제
운 좋은 순간들을 얘기하죠. But here is it, a lucky moment. 하지만 지금이 바로 그 운 And 좋은 then 순간. there will be the next moment after, and then maybe not as lucky. 그리고 그 다음 순간은 지금처럼 운이 좋지 않을지도 몰라요. Yeah, so there is no perfection. 그래서 완벽은 없습니다. Yeah, life is real, and it has its ups and it has its downs. 인생은 진짜이기 때문에 You decide what direction you will give your life. 사장님들이 선택하는 겁니다. And even whatever you did in the past, 뭐가 됐든 간에 it got you exactly where you are here right now. 사장님들이 여기 계십니다. And I'm super proud of you that you made it so far to be here, where you're here right now, at the right place, with the right people, having a great time. 맞는 순간 맞는 곳에 이 자리에 계신 사장님들이 정말 잘하는 것 같습니다. At the same moment, this is a moment where the future starts. 자, 이제 이 순간부터 미래가 시작됩니다. So your activity from the past is over. 자, 그래서 과거는 끝났어요. It gave you a foundation. 이제 베이스. That's what you experience right now. 이제 지금 사장님이 For some 경험하고 of 계신 you, your foundation is here, other ones having financially up here. 이 베이스의 높이는 다 달라요. Foundation in lifestyle, 이제 인생의 파운데이션도 foundation for great moments, 전부 다 다릅니다. foundation in family and friends. 가족들과 친구들 간의 것도 다르고. But the point is, 중요한 거는 from this moment on, you decide how the rest of your life will look like. 지금 사장님들의 다음 인생이 어떨지 생각해 보십시오. So, if you do exactly what brought you here, 지금 하셨던 걸 계속 하시면 it can get you exactly at the place in Marrakesh next year. 마라케시에 오실 수 있는 겁니다. But it's about doing the same effort 하지만 같은 노력을 that brought you here again. 또 하시는 게 중요한 거예요. 맞아. course. The same job, the same pain 같은 일을 will create the same gain. 같은 결과를 만들어냅니다. Nothing changes. 바뀔 건 없어요. It's not like I have leaders today, so let them do the job. It's not working. 뭘 바꾼다고 확 달라지지 않아요. Because at the end of the day, you're the role model in your team. 왜냐면 사장님들이 다 롤모델이시기 때문에 They're not looking at me, what I'm doing. 제가 하는 게 중요한 I'm 거예요. far, far away. 저는 멀리 있어요. I'm running company. 저는 So I have a lot of jobs that you don't, wearing a lot of hats you don't wear. 회사를 운영하는 게 힘듭니다. So they will not compare with me because I'm not doing that same job. 사장님들과 저는 같은 일을 하지 않아요. They will look at you, the person 그분들은 사장님을 물어봅니다. who is living already their dream. That's the reason that they started to do business with you. 팀을 이끄시는 사장님들을 물어봐요. They gave you the trust that you can help them to experience what you're already experiencing. 이제 그들에게 믿음을 주십시오. And you're not getting out of that responsibility. 그 사장님이 책임이 있는 겁니다. So what does that mean? 그게 무슨 뜻일까요? It definitely doesn't mean that you have to do everything for them. 그들한테 모든 걸 다 해주지 마십시오. You only need to show them it's doable on a daily basis. 매일같이 할 수 있다라는 걸 심어주십시오. To show them with your action what you expect from them. For 사장님, them to become successful too. 이제 사장님들의 행동이 그들도 바꿀 수 있다는 걸 기억하십시오. You know, I'm always getting into this discussion interestingly, even today, 오늘까지도 굉장히 흥미로운 주제예요. about that there is an expectation from my leader, sponsor, upline, 내 리더와 스폰서한테 갖고 있는 기대, to do things that normally belong to me, for me. 그들을 보고 배웁니다. And leaders sometimes are having the tendency of giving in, 그리고 좀 실망스러운 모습을 보일 때도 있어요. starting to do the job of their team partners themselves, 실망스러운 모습을 보일 때도 있어요. while trying to do the job of the leaders that should do it, but don't do it themselves. They're taking it over and doing it for them. 하지만 리더로서 해야만 할 일을 하는 것은 굉장히 중요합니다. You cannot grow a business like that. 비즈니스를 키우려면. You can get in a hamster wheel doing that. 근데 그런 식으로 안 하면 Because at the end of the day, you don't know where to start and where to end. 왜냐하면 어디서 끝내고 어디 And you will find 시작하는지 out that the day has not enough hours anymore. 그리고 시간에 많이 투자해야 And 돼. at the end of the day, it causes a lot of frustration for yourself. 왜냐하면 시간에 투자하지 않으면 성공할 수 없어요. You can help people to grow. 그들을 성장하는 데 도와주고 But at the end, if you want to build leadership, 리더십을 And move 만드시고 further. 싶으시면 리더십을 만드시고 싶으시면 then you have to get new leadership in place. 새로운 리더십들을 발굴하셔야 됩니다. That means you need to grow leadership in your teams. 그래서
그래서 사장님들 그룹 And 내 that only works when 리더십을 you challenge your people 그 방법은 도전밖에 없습니다. and create self-functioning leadership in your downlines. 그들이 스스로 할 수 있도록. So you cannot always give in. 그래서 다 해주면 안 It's 돼요. like the coach in sports. 스포츠와 마찬가지입니다. Yeah, he cannot do everything for his team. 팀을 위해 다 할 수는 없어요. Yeah? So you can be a role model, 롤 모델이 되시고 show him with your activities, with what you're doing on a daily basis, what needs to be done. 매일같이 하는 행동으로 보여주시고 And you can give a helping hand to grow somebody. 그들을 도와주십시오. 성장할 수 있게. So how does it work practically? 그래서 지금 이거 이해 안 되시는 분 없으시죠? First time you do it together, 자, 같이 할 때 yeah, it may even when you do a business presentation, maybe it's the first time you do it and say sit next to it, learning. 비즈니스 프레젠테이션 하는 법을 가르쳐 주세요. But second time you want already to have them involved, taking a little part of it. 보여주고 나서 손을 떼야죠. So third time you want to sit next to them and let them do it. 이제 3번 정도 반복이 되면 And congratulate them at the end of the day for the great job they did. 그들을 축하해 주세요. 잘했다고. Sometimes it may take 4 or 5 times 3번만에 안 될 수도 있어요. until they get to that level. 되는 그 레벨까지 가는 게 중요합니다. Building leadership. 리더십을 And 키우는 that's, 거고. I could name everything. It's not just business presentation. It's just everything we're doing. 저도 다 설명해 드릴 수 있어요. Yeah, if you want to do presentations, it's presentations. 프레젠테이션, Selling it for customers. 그리고 이제 핵심 이제 Trainings, it's all the same. 트레이닝 다 똑같습니다. You need to duplicate what you are capable to do. 사장님들을 복제하세요. And as more people you have that become self-functioning as you are, 더 많은 사람들이 있으면 as bigger your own success will be. 리더들이 많으면 그건 성공입니다. At the same day, you give yourself always a new chance 이제 사장님들한테 항상 기회를 주십시오. with every new person you bring on board. 새롭게 오는 사람들한테 기회를 주십시오. So that's the reason that job never stops. 그게 왜 우리 일이 끝나지 않는 이유입니다. It's something you can see all over the place. People or distributors are sponsor active in the beginning of their career. 전 세계 모든 사람들 디스트리뷰터 스폰서들 And as soon as they see some leadership coming up, they drop the ball. 사장님들의 리더가 될 수 있는 부분입니다. And are not sponsor active anymore. 스폰서 액티비티도 열심히 하시고 You need to have that on your daily method of operation. 매일같이 하셔야 됩니다. Every day, creating opportunities for new contacts with new people. 매일같이 기회를 만드십시오. And then you need to decide with yourself what kind of pace you're choosing for yourself to build your business. 어떤 페이스로 나아갈지 결정하십시오. So look, when I think about how can I get to the world tour again, 월드 투어에 어떻게 다시 올 수 있을까? I know from my statistics as a team partner, 제가 팀 파트너로서 활동할 I'm 때는 talking now as a team partner, 제가 팀 파트너였을 때는 because I was wearing your shoes too. 왜냐면 사장님들과 같은 처지였어요. And I always say, the only thing I could do was doing new IMMs. IMM을 더 만드는 거 Why are we so 집중했어요. super focused on IMMs? IMM에 집중했습니다. Because everything we build it, or everything you see today, 오늘 지금 보신 모든 거는 looking at a 2.5 billion 지금 이제 revenue company, 엄청난 지금 매출도 다 it's 보시죠. built on IMMs. IMM 때문에 가능한 얘기입니다. All I could do was IMM. IMM이 제일 I figured out how to do it myself, 제가 IMM이 되고 and I figured out after I knew to be IMM, IMM이 되고 난 후에는 how I can help others to become IMM. 다른 사람들이 IMM이 되는 걸 도와서 So simple. 굉장히 간단한 겁니다. Yeah, it's taking the responsibility to have at least minimum 5 core customers. 5명 데려오시고 What guarantee me my manager, my check assurance, 매니저 하시고 체크 어셔런스 하시고 and then on top of that, helping people to become manager, just explaining them what I'm doing, 매니저 되는 건 다 아시죠? 매니저 만드는 거 showing them that it works. 똑같은 걸 하는 겁니다. And then when I work with managers 2 levels deep, 매니저를 이제 2렉을 펼치시고 first line, second level, 두 번째 레그에서 where I have total control because I can work with my team partner together to grade his first managers until he's self-functioning and starting to do exactly the same what I'm living in front of him. 제 직대에 있는 분을 도와서 직대의 분을 IMM으로 만들 수 있습니다. And when I do that together with my managers that I'm bringing in, that's already the second level. 다 같이 함께 할 수 있어요. So it takes total control, 2 levels I can completely control. 자, 2렉까지는 완전 통제가 There's 가능해요. no lucky circumstances, it's just the outcome of hard work. 충분히 가능한 얘기입니다. At the end of the day, I found out when I sponsored 20
20 new team partners first time. 자, 20명의 새로운 팀 파트너를 데리고 That was 왔습니다. my statistic. 제 결과였어요. I always got one IMM out. 항상 IMM 이상 만들었습니다. I mean, it's quite a high number, right? 그렇게 해야 성공을 해요. On the other side, it was a guarantee. 확실히 저는 합니다. Larry Thompson, 레리 톰슨 one of my mentors, 제 친구 he was telling safety in the number of the law of average. 에버리지 평균의 중요성에 대해서 항상 얘기했어요. Sinaloa. 이게 굉장히 중요하죠. So you have a guarantee. 이제 확실한 통일이 If you 있는 거예요. walk the walk, you will get to your finish line. 자, 결승선을 통과하고 싶으면 It's like a marathon. If you go the full distance, you're there. 마라톤과 똑같습니다. So 20 new team partners for me was a guarantee that I have another IMM first line. 20명씩 데려오면 한 명은 반드시 IMM이 됩니다. So for me, 40 new first lines, 그래서 제가 결승선을 통과하기 a 위해 guarantee to be qualified for the world tour. 월드 투어를 이제 통과한 거죠. So 조건. now you can look in your personal activity 자, 사장님들의 행동을 보십시오. and find out what the statistic would be for you. 평균을 내보세요. Okay, what is the statistic for you? How many do you need for one IMM? When you spot the first line? 사장님들의 평균은 어떤가요? 10. Okay, so he's twice as good in this activity as I am because for him it's the number is 10. 이분은 저보다 2배는 잘해요. And if you 10명당 look at 1명. Yafin, he had a year where he had 8 new IMMs kicked out. 요하임 씨는 1년에 8명의 IMM을 한 적도 I 있습니다. have to say I never got better than 6 in 1 year. 굉장히 잘하셨어요. So he's beating me really strong here. 훨씬 잘합니다, 이분이. But more importantly, he's even doing that same job even today. 지금까지도 하고 계세요, 그 일을. Now for over 20 years. 20년이 넘도록. Can you believe how many international marketing manager he created in his life so far? 그분이 20년 동안 얼마나 많은 IMM을 만들어냈을까요? On the other side, he's the number one distributor in our company for a reason. 이분이 저희 회사 1번 사업자에 된 이유가 있습니다. What I learned also is when you build wide, 넓게 만드시면 you grow deep. 스트럭처를 넓게 만드셔 깊게 내려갑니다. Yeah, and it's the same thing. You are a role model, you stay a role model, you do what you expect from your distributors to do. 그러려면 사장님께서 항상 롤 모델로 남아 있으셔야 돼요. You are living proof that it works. 사장님들이 증거입니다. And that gets you in that super strong position, what makes the fun out in our work. 이제 가장 중요한 부분이에요. 우리 사업에 있어서. But it stays a challenge. 항상 도전하십시오. Because every new person you approach could be a no. 왜냐하면 만나는 모든 사람들이 다 프로스펙트들입니다. That's a little pain you get to get the game. 그게 우리가 지금 알아야 될 것입니다. And as longer you're willing to be consistent on your activity, 사장님들 액티비티에 있어서 꾸준하시면 as more you're on the fast lane. 사장님들께서는 길에 타실 겁니다. Look, when I started Team International, it was a target from the beginning on to become the world market leader. PM 인터내셔널 처음 들어왔을 때 쉽지 않았어요. At that time, people thought I'm crazy. 사람들이 다 저를 미친 줄 알았습니다. And in the beginning, there was other companies faster than PM growing. 왜냐면 다른 잘 나가는 회사들이 너무나 많았어요. The end of the day, for the last couple of years, we're the fastest company in the industry. PM은 가장 밑바닥이 시작했습니다. Because we stood consistent. 하지만 항상 꾸준했어요. We 저희는. kept our focus. 항상 저희는 And 집중을 we never 했죠. stopped doing the things that grow the business. 저희는 항상 멈추지 않았습니다. Yeah? I mean, think about it. I was introduced on these meetings the last couple of days 자, 생각해보세요. 지금 저희가 했던 미팅들 여기서 as the only founder and CEO of a top 10 direct sales company that's running the business still. 전 세계 톱10 다이렉트 셀링 회사에서 CEO이자 파운더이신 분은 회장님이 유일하십니다. It's consistency. There's no magic dust in the air. 자, 항상 노력하셔야 됩니다. Yeah? Where colleagues from me that founded companies are enjoying their life, sailing, vacationing all year long. 자, 다른 분들은 꾸준하지 않은 분들이 있어요. I'm still here. 하지만 저는 아직도 Do I enjoy my life? 제 인생을 즐깁니까 제가? Would anything be better when I would only just be sailing around the oceans? 제가 은퇴하면 뭐가 바뀔까요? No. 아닙니다. Great moment. I have my daughter with me, my wife with me. 전 지금이 최고의 순간입니다. 지금 We are one of the 부인과, most beautiful places on earth. 부인과 딸과 가장 아름다운 곳. We created an experience here together that
never ever in the whole history of this planet ever happened before. 다 같이 함께 역사를 만들고 있고요. I mean, we're definitely the first company that runs the whole island here. 세이셸 클럽메드는 And having 당연히 7-8 days our own programs that we love so much and enjoy this time together. 여기를 다 빌린 전 세계에서 유일한 회사입니다. And again, this journey started with 6 people. Our first world tour. 이 월드 투어는 6명에서 시작했습니다. From the first world tour, 첫 월드 투어. what is now I think about 12 years ago when 12년. we started it, so it's now by 11 now. Yeah. 12년 전 Every year we did a world tour. 매년 했습니다. And we didn't change anything on the qualification. 자격 조건이 바뀐 적이 What 없습니다. we changed was the location. 장소만 바뀌었습니다. It was about exploring the most beautiful places on earth. 전 세계의 가장 아름다운 곳들을 찾자. 와. And interestingly, sure, it's part of my bucket list. 제 버킷리스트입니다. So if you look on the list of things you want to do in your life, 제 버킷리스트를 쫙 보시면 Vicky and me have one thing in common. We love to explore. 비키 소르그 여사님과 Even my daughter, same thing. 버킷리스트가 She 있어요. got the genes too. 다 있어요. So exploring the world, learning about people, culture, 전 세계를 다 food. 좋은 음식. I'm always eating local food. 그런 게 제 Wherever I go, 버킷리스트. at least one time. 그게 제 버킷리스트입니다. We'll find out if I eat it the second time. Okay. So, but local food here is super. 여기 음식 되게 맛있었어요. 버킷리스트를 All the fresh fish, 굉장히 생선도 좋았죠. 네. lobster. I mean, come on, 가재, 새우. crazy in Europe. 유럽에서는 Lobster. I mean, that's so super over expensive. 가재 너무 비쌉니다. 유럽에서. So, but here, I mean, yeah, it's also expensive, but we made it happen here, huh? Oh yeah, guys. By the way, did you know that you were eating my fish yesterday evening? 어제 드셨던 생선 다들 기억하세요? Yeah. Fresh catch of today, huh? 굉장히 Well, 맛있었습니다. let's hear it. It was Sven and me, 스벤이랑 제가 but 먹었는데 it was crazy. We caught about 300 kilo fish, and so it was plenty for all of you. 그 생선이 300kg짜리 생선이었대요. Yeah, so you could enjoy it. Did you like it? 좋아하시나요? 맛있으셨나요? Please have me good quality fish because you're still alive. You're here. 그래서 좋은 생선이 중요합니다. Okay, so what's important now? 이제 뭐가 중요할까요? It's like usual. When you go from here, 자, 어디로 가야 되고 여기서부터? you may have plans. 자, 계획들이 You have a goal. 계획들이 있으시죠? Yeah, and you have new resolutions. I mean, 자, 다짐들이 있으실 겁니다. most of us make resolutions at the beginning of the year. 자, 매년 초에 이제 다짐을 하는데 And then sometimes, they get a little bit lost on the way. 그걸 까먹습니다. Yeah, we have almost the first quarter 처음에만 좀 over in 하시다가 this calendar year. 시간이 지나면 까먹죠. Yeah, so not everything we made a resolution was this year 다짐을 다 못 지켜요. is still 100% in place. 100% 하기 힘들죠. So, but again, from this moment on, we decide where the journey goes. 자, 지금 또 다짐하십시오. We can take control in this moment about the rest of our life. 우리 스스로를 통제해야 합니다. So if there's a resolution you want to go for, hey, it's not too late. You can do it right now, decide it, go for it. 지금 당장 다짐하시고 행동에 옮기십시오. Yeah? Goals 당장 are driving us forward. 목표를 세우십시오. But even more, the burning desires that goes along with your goal. 불타는 열정과 함께하는 목표. So you need to ask yourself, am I excited enough to take the job, to take the pain, to create the gain? 내 스스로가 지금 열정에 불타고 있는가를 질문해 보세요. Yeah, and if you don't get a yes out of that, 답이 예스가 아니라면 then that goal is not the right goal for you. 그럼 맞는 목표가 아닌 겁니다. You need a burning desire to make it happen. 불타는 열정이 가장 It needs to 중요합니다. be strong enough that you're willing to overcome the obstacles that are in your way. 모든 걸 태워버릴 만한 불타는 열정. That you take the pain for the gain. 그게 가장 중요합니다. 저희 And 사업에서. again, you may not want to like to hear that, but no gain without pain. 하지만 지금 사장님 말씀하셨듯이 Satisfaction grows. It's not like the person next to you has an easier life. No. 성장은 고통 없이 이루어지지 않습니다. Look in the gym.
저 체육관을 보세요. The gym is one of the best examples you can have. 체육관이 가장 좋은 example입니다. Lifting weight starts easy, 자, 처음에 이제 무게를 들죠. very low. 낮은 무게를 When you are consistent lifting weights, 계속 하시다 보면 your muscles grow. 근육이 커지죠. If you stop doing it, 멈추시면 you know in 1 week, 일주일 만에 and you are not growing your muscles anymore. 근육이 사라질 수도 있습니다. 2 weeks, 2주가 되면 you start to lose muscles. 근육들이 확실히 사라지죠. Just 2 weeks. 2주 만에 So now 사라지죠. think about your business works the same way. 비즈니스도 똑같습니다. I did business presentations 비즈니스 프레젠테이션은 once a week. 일주일에 한 번, Business did grow. 항상 I did business presentation every 2 weeks. 2주에 한 번. Business didn't grow. 비즈니스 성장 안 해요. I did business presentations every 4 weeks. 4주에 한 번 하면 Business was shrinking. 비즈니스 죽어요. At the end of the day, I made business presentations twice a week. 2번 하면 일주일에 And I was growing twice as fast. 2배 더 And 빨리 because I was doing it consistent, 꾸준하게 I started to grow my business faster than everybody else in that company. 꾸준하게 일주일 동안 자주 하니까 성장합니다. For that super simple reason. 굉장히 중요한 거예요. I was willing to talk to more new people as anybody else. 전 누구보다 새로운 사람들을 만나는 And at that 거였어요. time, for me, the rule was 10 a day. 10명씩, 하루에 10명씩. And I did it for the first 3.5 years. 3년 반 동안 했습니다. 그렇게. Then I lost track because nothing worked out. The bonus was not paid. Products were not delivered. 3년 반 이후에는 이제 회사가 망해갖고 Finally, the company shut down. 문제가 있었지만 That was then the reason to start. Yeah. 꾸준히 했습니다. 저 사업자를. So the bad news for me became good news for you. 그래서 저한테는 나쁜 뉴스지만 사장님들한테 좋은 뉴스입니다. If that management would not have failed, we would maybe not sit here because I would never have started PM. I was a happy leader. 그 회사가 망해서 제가 PM을 세울 수 있었어요. Everything I always wished for my life was there. 제가 I 거기서 love my job as a distributor. 제가 쭉 하려고 그랬는데 그 회사에서 Wasn't 평생 anything I could imagine. 그 회사에서 Absolutely. 평생 하려고 그랬는데 회사가 망했어요. Sometimes I'm really a little bit jealous about your job. 그래서 저는 사장님들이 좀 I 부러워요. mean, I started PM International to 안 prove to you 망할 guys that it's doable. 그래서 사장님들을 증명하기 위해 제가 That you PM을 can 열었어요. get the experience that I always wanted to have myself. 내가 사업자도 회사를 세울 수 있다. But I cannot say that I have more fun doing what I do 근데 제가 하는 일보다 compared to what you're doing. 사업자로서의 일이 훨씬 더 So by 재밌어요. heart, I'm a distributor. 저는 제 마음속은 사업자예요. By responsibility, I'm an entrepreneur. 제가 창립자이지만 저는 사업자입니다. 마음속은. Because I needed a company to make it happen for you so that you can experience what I always wanted to experience. 저 증명하기 위해서 회사를 세웠거든요. 아, 멋있다. Okay, so let's look about the things that are important from now. 자, 이제 뭐가 중요한지 한번 살펴볼까요? I mean, what's coming up? 자, 이제 뭐가 You have two 다가오죠? things coming up. 두 개가 You 다가오죠. have the 30 years anniversary coming up. 30주년이 다가오고 Very fast now. 굉장히 이제 It's 금방 about 90 days, I think. 90일 Slowly 남았어요. but surely. 90. There will be an app activated named PMI 30. PMI 30. It's a hotline that gives you all the information that you need 앱 to know exactly 다운받으세요. what's going on. PMI 30. And then you're already in the qualification period to the next World Tour. 이미 지금 다음 월드 투어 자격 조건 기간에 계시죠? 네. That's right. There's time till the end of November. 시간은 11월까지 있지만 Yeah. Only when you wait till October until you realize there's just 1 month left, 10월까지 기다리시면 안 되겠죠? then you may run out of time. 시간이 없을 수도 있으니까. So again, back to consistency. 꾸준함. Be consistent in what you do and start building towards your goals immediately. 계속 꾸준하게 하십시오. And as I tell you, the most crucial days coming up are the next 3. 이제 다음 3일이 제일 중요합니다. Because statistically, if you take a decision 다음 3일 동안 and you're not acting in period of 72 hours, what means 3 days, 계획을 하시고 실행이 안 옮기시면 it's not happening. 실행이 안 되고 Think about yourself. 평생 실행이 안 How 됩니다. often you wanted to do something and you just didn't get it started immediately. 바로 시작하십시오. 다음 3일 이내에 뭐든지. So my tip for you, 제 팁은 whatever your plan and your goal is, 뭔 계획을 하시든 간에 plan clear activities. You have a whole day today. 자,
자, 오늘 하루 동안 to already plan your first activities towards your next goal. 다음 3일 동안 뭘 하실지 계획을 세우세요. So what will you do in the next 72 hours when you leave here? So the first 72 hours after you're leaving here. 다음 72시간 동안 뭘 하실 겁니까? What action are you taking that makes it safe that you hit your goal? 무슨 액션을 취하실 겁니까? Whatever it is, if it's a recognition on stage at the 30th anniversary, 30주년 무대 위에서 인정식을 받는 것이든 if it's a recognition booth you're looking at 이 on the 지금 30th anniversary, 30주년의 그 자체가 if 목표시든 it's the next world tour you're looking forward, 다음 월드 투어가 or 목표시든 even the next president's team recognition, 다음 PT 인정식이 목표시든 whatever it is, 뭐가 됐든 간에 make sure that you start your action in the first 72 hours after you left that place. 다음 72시간 내에 당장 시작하십시오. That's the only way you can give yourselves the chance. 사장님들이 가질 수 있는 기회입니다. Yeah, so the first 3 days are crucial. 다음 3일이 중요해요. So okay, so if you know what we're talking about, I brought you some videos. 자, 이제 비디오를 좀 이제 준비를 해왔습니다. Makes life easier for me and for you twice a way too. 편하죠. So yeah, since next thing around the corner is the 30 years anniversary, I want to show you a video. Did you guys look on this 롤프소르그회장님 International page, Sunday's Inspirations? 자, 제 그 PM 인터내셔널 롤프소르그 이제 페이스북 페이지에 올라와 있는 영상입니다. Well, we did look at it. 자, 지금 Okay. 지금 구독하신 You 분 들어주세요. Okay, I can give you a tip about that. 팁을 좀 드릴게요. It's very easy. When you go on the Facebook page, 롤프소르그회장님 International, 페이스북 페이지 롤프소르그 PM 인터내셔널 and you hit follow, 팔로우를 누르십시오. then you will get this information 그럼 정보들이 as 계속 soon 들어와요. you go into Facebook. 페이스북 들어오시자마자 정보들이 들어와요. And then you will always be updated. 항상 업데이트 되는 겁니다. Because the international events, 이제 국제 행사나 the places where I'm working, 제가 일하는 곳이나 the promotions that are coming up, 다음 worldwide, 프로모션들이나 everything that's international or new, like new countries, you will learn about it on that page. 모든 정보가 롤프소르그 PM 인터내셔널 페이스북 페이지에 So 있습니다. it's basically my main communication channel, 메인 이제 제 소통 창구예요. where I can deliver news to you. 이제 사장님들한테 뉴스를 드릴 수 있는 Okay, and even a little bit of lifestyle from my side you will see in there. So how I spend 라이프스타일에 my time when I'm not working. 회장님의 라이프스타일을 좀 보실 수 있습니다. Okay, so it gives you a pretty clear picture about both 롤프소르그 and PM International. 롤프소르그 PM 인터내셔널. Okay, so last Sunday we had a Sunday inspiration in there, 저번 주 일요일에 영상을 올렸어요. and it was this time. The Sunday inspiration is about giving you a little kick of inspiration every Sunday. 썬데이 인스퍼레이션이라고 일요일 영감 Just 30 to 1.5 minutes. 30초에서 1분짜리 영상입니다. Not more than that. 짧아. On last Sunday I turned it around. 저번 주 일요일에 올렸습니다. Sunday inspiration was about what inspires me. 이번에는 좀 달라요. 뭐가 저한테 영감을 주느냐. So we will look at that now. 그거를 지금 다 같이 시청하시겠습니다. So normally Sunday inspiration is about inspiring you, but today I like to share something with you that's inspiring me. You're standing. Super. When I look at it, it's awesome. Can't wait when you see it, then you get a better feeling for it. Some pictures is always. 자, 회장님께서 직접 보시니까 굉장히 남다르다라고 말씀하고 계십니다. We do for every show a sold out award. Since we have PM International here with over 13,000 visitors, we do sold out award for PM International as well. 자, PM 인터내셔널이 저희와 굉장히 좋은 관계를 갖고 있습니다. Here arenas and this exactly what you see behind me will be your view when you receive the recognition of your life for your hard work. You will know all these people. 지금 저기서 인정식이 진행된다. 모든 전 세계 사람들 앞에서. Let's go for it. 자, 해봅시다. 굉장히 이제 열정이 뭐 넘쳐 흐른다. It's hockey eyes on the ladies, special eyes. Right here. From the very last row, everyone can see perfectly the stage. 사장님들이 계신 스테디움입니다. 6월 달에. View from top. So normally Sunday inspiration is about inspiring. I've seen it one time already.
Just a couple days before I came here to you, 자, 여기 오기 며칠 전에 I was there at the SAP Arena where we will have our 30 years anniversary. 자, 바로 저기 있었습니다. And I mean, it's one thing to see it on a video, 비디오로 보는 것보다 but the other thing is to be there. 직접 가서 보니까 I 남다르요. mean, when you're in that stadium, it's so massive. 저 스테디움에 있으면 정말 거대해요. I mean, then you get really the feeling for what it will be. 거기에 있으면 이제 그 감정들을 다 느낄 수 있습니다. And think about who of you is president's team or higher position right 지금 now? PT 이상인 분 손 들어보세요. Okay. So, who of you has still the plan to qualify for the presidency if you are not yet? So who still has 자, plan to 지금 become? PT가 되실 예정이신 분들은 손 들어보세요. Okay, there's still a bunch of you. Okay. Let me tell you what you can expect. 자, 사장 뭘 이제 기대하셔도 되는지 말씀드릴게요. So, if you really step up for it, 자, 사장님들 원하신다면 I can tell you, I mean, when you have this burning desire, you absolutely want it, 이제 엄청난 열정이 사장님들한테 계시면 and you're going to full distance. 사장님들이 거기를 향해 달려가시면 So, sometimes things happen in the last minutes. 이제 모든 것들이 마지막 I 순간에 tell you, 이루어질 I've 때도 seen 있습니다. that so often the race is over when the race is over. 레이스가 끝날 때까지 끝난 게 아니죠. And if you have an attitude like I have, and giving your best, then you don't stop until you're at the finish line. 매 순간마다 최선을 다하는 저 같은 태도가 있으면 That means with the goal to become president's team until this event, 이제 이 이벤트 전까지 PT를 달성하겠다. then you can make it till the last moment. 마지막 순간까지. Even 5 yards in front of this entrance of that hall. 지금 당장 You're 이 still 순간까지 capable to work on it. 아직 하실 수 있습니다. And I tell you, if you're not making it still, 자, 아직 안 하셨더라도 knowing you gave your best, 사장님들이 최선을 and 다하시고 knowing you're on the way, 사장님들의 꿈을 even 아시는 that keeps you motivated. 사장님들이 계속 열정을 But the 가지시고 chance that you make it happen 사장님들이 계속 노력하시면 is so much higher. 이제 높은 꿈을 If you 향해서 go the full distance, if you really give yourself the chance up to the last moment. 마지막 순간까지 최선을 다하시면 됩니다. I've seen so many carriers happening like that. 저는 수많은 일들이 그렇게 When 완성되는 it 걸 was 봤어요. really the last hours when I kind of like magic happened. 마지막 순간에 모든 게 Just 완성되는 거예요. because you're giving yourselves the chance. 사장님들한테 기회를 주십시오. So when you make it to the president's team, 자, 프레지던트 팀이 let me 되시려면 tell you what that means. 그게 무슨 뜻인지 설명해 We 드릴게요. will start off that day with a flag walk of the nations. 그날 이제 플래그 워크가 진행이 됩니다. That's all the heroes of the nations, presidents, teams, and higher. 모든 being on the 나라의 flag walk, 영웅들, PT 이상 사장님들이 진행하는 거예요. representing their country. 이제 자기 나라를 And I can 대표해서 tell you there's only 2 places of the world where you can experience that kind of flag walk. 그런 게 되는 거는 전 세계 두 군데밖에 없죠. One is the Summer Olympic Games. 하나는 하계 올림픽. So if you're in sports and you're going for a gold medal, 자, 이제 스포츠에서 you're 금메달을 on 따시면 an Olympic national team, you may get that experience. 올림픽 국대면 가능하죠. If you're not 올림픽 국대가 on a 아니시면 national team qualified for the Olympics, 올림픽 국대가 아니시면 then the alternative would be PM International. 유일한 방법은 PM밖에 없습니다. But here you will be on your national team 진짜 하고 이제 싶어. 사장님들이 and 나라를 proudly hold the flag. 자기 깃발을 들고 And this time the flag walk will go like in the Olympic Stadium. It goes one time all around, 360 degrees. 이제 올림픽 스타디움처럼 한 바퀴 삥 돌 겁니다. Then you're coming in from the backside and a huge opening as big as that stage. 엄청나게 이제 화려해요. Champions League will have an even bigger flag, 챔피언스 리그 분들은 더 큰 깃발을 들 겁니다. massive, 엄청나게 큰 거. and then each of you will have a flag. 그리고 챔피언스 리그 분들은 다 드실 거예요. Walking into the stadium, and the moment you enter the stadium, your national hymn will play. 이제 스테디움에 입장을 하시면 국가가 울려 퍼질 겁니다. 45 plus nations walking in there. 전 세계 45여개 2,000 presidents team up to Champions League ranks walking in there. 2,000명의 PT 이상 2,000. 2,000명 Can you imagine that? 상상이 How 가십니까? powerful that is? 얼마나 강력할지. The last time 자, 다음 in that 마지막에는 flag walk, everybody would still fit on the stage. 마지막에 또 플래그 워크를 꼭 This 걸었습니다. time, the 360 degree 지금은 360도로 may eventually take care of that. 다 돕니다. That you can see all the nations in one moment in there. And we'll have flags all around. 모든 국가들이
And I say it's one of the moments in your life you would never forget. 사장님들 일생에서 절대 이제 잊지 못할 순간입니다. If you qualify for president's team, you will be treated as a VIP. PT 이상이 되시면 That's VIP예요. what you are, very important person. 굉장히 중요하신 Me, 분들. to PM International, PM 인터내셔널에서 and even to the VIP world of network marketing, because even worldwide there's not so many around. 네트워크 마케팅에서 PT 이상은 굉장히 중요하죠. That means there is VIP parking. VIP 주차장도 있고 It's important for you if you arrive with a car 차로 오시면 when you want to make use of VIP parking. VIP로 주차하시면 됩니다. It has to be black, 세 개의 그 표시가 있어요. and it has our brand on it. 저희 그 로고가 있습니다. If it's not black, not our brand on it, then you go to economy park. 브랜드 로고가 없으면 딴 데로 가시면 됩니다. Yeah? So VIP parking only for our cars. VIP는 저희 회사들만 그래서 사업자들. We will put a drone in the air 드론도 띄울 겁니다. and take a picture from the parking lot when all the cars are there. 주차장도 다 찍을 거예요, 드론이. It will be massive. Later we'll show it in social media. 어마어마하게 거대합니다. 소셜 미디어에 다 올릴 거예요. So that will be a cool picture. 거기서 확인하시면 되겠습니다. Yeah, you don't need to bring your car on an airplane. Sorry. We will have enough cars there, even besides this one. 비행기 타고 오시는 분들은 좀 When you're 안타깝지만 on the VIP parking, then you will see there's a VIP entrance. VIP 입구가 있습니다. For president's team in higher positions, there's a special entrance, VIP entrance. PT 이상 분들은 VIP 엔트런스로 You 들어가세요. need to go into the VIP entrance. VIP 엔트런스로 Because 들어가시면 through the VIP entrance, you go straight into the VIP area. VIP 엔트런스로 들어가시면 VIP What is 존으로 ground floor? 바로 갑니다. So 1층. all our VIPs leaders are all seating in ground floor. VIP 분들이 1층에 계십니다. Yeah, that's very important because if you want to do the flag walk, you sit somewhere in the ranks until you're downstairs, the flag walk is over. 플래그 워크를 하시려면 그라운드 플로어에서 잘 보여요. But your sales directors, general managers will know everything. 각국의 They 지사장분들이 will give you head up information what to do and where to be. 모든 정보를 다 갖고 있습니다. They will guide you in there so that you really find the right way. 그분들한테 문의하세요. 자리 찾으실 때. And we have for all our countries where we have a subsidiary, we have booths 이제 for each country 모든 지사들이 부스가 따로 있습니다. inside the stadium where you can go get all kinds of information. If you 스테디엄 get lost or you need some help. 그래서 각 지사한테 물어보세요. Each country. And you will receive, when you enter the facilities, you will receive a brochure that shows you the official map with all the booths, promotions, campaigns, everything that's there and where it is. 제가 각 지사들한테 필요한 모든 정보를 제공할 겁니다. Okay? It's a huge place. 엄청나게 거대한 Because we 장소. have the main stadium, 메인 스테디움이 있고 and then directly connected to the main stadium are two more training stadiums. 두 개의 트레이닝 스테디움이 And we are 있고 using all three places together. 세 개 다 써요. Yeah? And then it's even in the stadium, it's 3 levels. 스테디움도 3층으로 되어 있습니다. So it's very big. 엄청나게 거대합니다. And so that's why you need that map. It will show you everything. 그래서 제가 지도를 보여드릴게요. As a VIP, you receive a second map, VIP는 두 번째 지도가 또 the 있어요. VIP map. VIP 맵. On the VIP map, you will find the VIP lounges. VIP 지도에 보시면 VIP 라운지들이 The 있습니다. VIP lounges will open from the moment the day event is over. VIP 라운지는 계속 열려 And 있습니다. during the day, no lounges. Logistically not doable. VIP가 아니시면 라운지는 From the moment the day event is over, these lounges open for the all night, for all night. 라운지는 계속 밤 내내 열려 있을 겁니다. Yeah, so there will be, because we are so many, 너무 사람들이 많기 때문에 it's the 25th year anniversary, we had just 2 lounges. One inside the stadium 25주년 때 라운지가 두 개밖에 없었어요. and one in the upper area. 두 개밖에 없었는데 This time we will have between 14 and 16 lounges. 30주년이 지금 16개 There's small 라운지. areas that just fit 50 people. 조그만 데는 50명이 And 들어가요. there's areas that can take 250 up to 600 people. 큰 데는 600명까지 들어갑니다. So, and it's different atmosphere, it's different backgrounds, it's even different food. 각 라운지마다 느낌이 다를 거예요. So you choose your lounge. 사장님께서 라운지 선택하십시오. And if you're not VIPs, there is a food corner. That's huge. That's one of these training halls. VIP가 아니시면 따로 코너가 But we also 있습니다. have food for everybody. 다른 분들은 거기를 이용하시면 됩니다. Okay, during the day, everybody can explore everything and look at everything. There's plenty of things to explore. 그날 가시면 다 보실 수 있을 거예요. Sure, in the breaks, 브레이크도 있고 나면 because outside of the breaks, we're inside.
이제 브레이크가 끝나면 당연히 안으로 Yeah, so 들어오고 shopping in the breaks. 쇼핑하실 수가 있습니다. And 쉬는 even 시간 동안. after the day event, in the evening, all the shops stay open. 그리고 이 쇼핑몰이 계속 열려 있을 So you 거예요. don't need to be feared that you're missing out on it. The shops will be open. 항상 열려 있으니까 걱정 마십시오. Good thing is, even if we run out of a product, 제품이 만약 다 사라져도 매진돼도 our European headquarters is only 20 minutes from there. 자, 그 유러피안 헤드쿼터가 20분 거리기 때문에 So we can send trucks and get more if it's needed. 저희가 트럭을 보내서 물건도 갖고 오겠습니다. Same way. 매진되면 물건을 더 갖고 오겠습니다. That was maybe more an Asian problem. 특히 이제 아시아 사장님들이 좋아하실 것 같아요. 맞아. 이게 너무 많아. I know it's that you're bringing empty suitcases. I know it. 그 사장님들 빈 그 가방 갖고 오신 거 다 압니다. I've seen it before. 많이 봤습니다, 제가. Asian love shopping, huh? 그 이제 아시아 사장님들이 They 굉장히 love very 쇼핑을 much 좋아하세요. inline shopping, huh? 쇼핑을 굉장히 좋아하세요. 여기. How do you like the new promotion items? Have you seen what Vicky is wearing? 지금 Maybe you stand up shortly. 비키소르그 여사님이 입고 계신 거를 다 아시나요, 이 제품을? This will be our 30 years anniversary. 30주년 때 이거 팔 겁니다, 그대로. What I was wearing yesterday night 어제 저녁에 was about the same for men also. 저 남자 것도 팝니다, 당연히. 남자 버전. So there's more and more shopping items that are available. 이제 사장님들이 실컷 쇼핑하실 수 있는 기회를 제공하겠습니다. Okay, so we have VIP entrance, we have the flag walk, VIP 입구, we have the big 플랫폼, lounges, 라운지들, and we have recognition 인정식이 있죠. starting from President's team on stage. PT 이상부터 스테이지 So 인정식. everybody who is President's team higher, new qualified, every position from President's team up will be recognized on stage. PT 이상이신 분들은 무대에서 인정식을 하실 겁니다. Every team partner that ranks up, 모든 팀 파트너분들 starting from the month February, it's already over. 저번 달부터 New rank. 새로운 직급을 달성하신 February, March, April, or May. One of 2월, these 3월, 4월, 5월 Everybody who ranks up to the next higher rank. 다음 랭크의 직급을 So 달성하신 for example, the sales manager who qualifies for marketing manager, SM에서 MM이 되시거나 or an IMM IMM이 getting to 되시거나 the next stage, VP, VP가 되시거나 or VP becoming EVP. VP분이 EVP가 되시거나 We will show you a new position all day long on banners around the wall. 전 하루 종일 그 직급들을 계속 공개할 겁니다. 새로운 직급 달성을 축하드리면서 On top of that, there is recognition booths. 그리고 인정식 부스가 따로 있어요. The recognition booths are special photo booths. 이제 굉장히 스페셜한 포토 When 부스입니다. you are qualified the next higher rank, we give you your recognition in this recognition booth. 다음 직급을 달성하신 분들은 이 부스로 가주시면 돼요. So in this booth, you will get a picture 사진을 찍으시고 이 부스에서 that will look like you are next to Vicky and me on stage. 이제 비키 여사님과 제가 서 있는 것과 같은 연출을 할 겁니다. And you will have your new title, 새로운 타이틀이 위에 뜰 your 거예요. new pin, 새로운 핀도 뜰 shown 거고 there as the 30 years anniversary logo. 30주년 로고와 함께 We will give that picture to you. You can take home frame it. It's a unique 그리고 memory. 그 Okay, 사진을 there. 뽑아서 사장님들이 갖고 가실 수 있도록 드릴 겁니다. Everybody who gets qualifies for a new rank, 새로운 직급을 달성하신 분들은 February, March, April, or May, 2월, 3월, 4월, 5월 gets first entry. 이제 Wow. 입장이 가능하신 We 분들 name it preferred seating. 이제 프리퍼트 시팅이라는 If you have 곳에 preferred seating, 프리퍼트 시팅에는 that's for all the ranks up to EVP. 모든 EVP까지 Because all the people ranking up between team partner and EVP, they will be in big, how do you name it? Booths? EVP Blocks, big blocks. EVP 이하 분들은 요 부스에 앉아 계실 거예요. One block is 400 to 600 people. 400명에서 600명까지 앉아 계실 So 수 it makes a major difference if you're sitting in the first row in the block or in the last row. 맨 앞줄에 앉거나 맨 뒷줄에 앉거나 좀 차이가 있겠죠? So everybody who qualifies the next higher rank
이제 다음 직급 달성하신 분들은 gets automatic a preferred seating ticket. 프리퍼드 시팅에 앉으실 수 있는 Allows 자리가 him 있습니다. to enter the facilities half an hour earlier 안 타려면 as everybody else. 다른 분들보다 30분 일찍 들어오실 수 있어요. And so it gives you opportunity to choose the place you're sitting. 그러면 30분 일찍 In your 들어오면 block. 좌석을 선정할 수 있겠죠. Yeah. So when you qualify for the next rank, recognition booth, preferred seating. 다음 직급을 달성하시면 프리퍼드 시팅 그리고 포토 부스 그리고 일찍 들어올 수 있는 거 기억해 주시면 됩니다. So when the day event is over, 그날 이벤트가 끝나면 towards the evening, 저녁이 되면 even for eating before the party starts, 파티 시작하기 전에 everybody comes in together in the stadium area. 모든 분들이 스테디움 안으로 So 들어옵니다. you know we have a second venue that's next to the stadium. 스테디움 옆에는 So at the end we have the main stadium, 메인 스테디움이 있고 2 training stadiums, 두 개의 트레이닝 스테디움이 and 있고 another venue. 그리고 그 다른 베뉴가 4 있어요. places in total. 네 개가 있어요. 총 Because we're 16,500 people. 엄청나게 많은 사람들 수용 가능한 You have seen, we received the sold out award. 굉장히 중요한 부분이죠. Because the stadium is sold out with 13,000. 지금 13,000명 이상이 But 오십니다. on top of that we have the second venue, what's pretty unique experience. 13,000명 이외에는 두 번째 Yeah, we 스테디움이 have 있어요. space for another 3,500. 거기에 이제 3,500명이 들어갑니다. Out of these 3,500 tickets, 300 are left. 300장 I 남아있습니다. called yesterday. 300 now down to 300. 어제 확인해보니까 300장 남아있더라고요. If you have somebody who wants still to go, it's possible. 지금 가실 분들 신청할 수 And 있습니다. all these people from the second venue will join us from the moment the day event is over in the main location 이벤트가 itself. 끝나면 두 번째 스테디움에 있는 분들이 메인 스테디움에 조인을 할 겁니다. For the dinner 저녁은 and then for the party. 그날 거기서 진행합니다. And I can tell you, I mean, we have great parties. 엄청난 파티들이 열릴 겁니다. And I think you really are party people. 사장님께서 즐거워하실 거예요. When I think about yesterday, 내일 생각하면, you guys were on fire. 어제를 생각하면 정말 대단했죠? 대단했죠, 어제? So, this will be a next dimension party. 이 다음 30주년 파티는 정말 어마어마할 겁니다. This will be a party nobody of you have experienced in your life before. 이거는 인생에서 경험할 수 없는 수준의 파티일 겁니다. Since everybody is coming together, we got allowance from the city to do that. 전 세계 사람들이 다 모이기 때문에 And that's the time where every team partner will be in the same place. 모든 전 세계 팀 파트도 한 곳에 있겠죠. I said, okay, we will 그리고 put the level up on this party. 그래서 파티의 수준이 어마어마할 겁니다. So, be curious, it's worth it. 이제 사장님들 기대하셔도 좋습니다. And I would also make sure that you're not missing the beginning. 그리고 처음을 절대 놓치지 마세요. You will see there is a starting time for the party. 파티 시작 시간이 있는데 So it will not just open the doors. 그냥 문 열지 You 않습니다. create a big bang. Just 엄청나게 at the beginning. 엄청나게 큰 걸 준비했어요. Yeah, you don't want to miss that, I tell you. That's very, very, very special. 그래서 굉장히 스페셜하기 때문에 늦지 마십시오. I can tell you one thing from behind the scenes. 제가 한 가지만 I 말씀드리면 have a little hobby. 제가 지금 And 취미가 I'm very stressed for my work. 제가 일이 너무 In 스트레스가 the evenings, 많아서 and I take my iPad. 제 아이패드를 갖고 I go on the YouTube channel 유튜브에 들어가서 and I look for superstars from all over the world. 슈퍼스타 보는 게 이제 취미예요. So I look these shows like American Got Talent, 뭐 Asia Got Talent, 아메리카 가 탤런트, 아시아 가 탤런트 이런 거 되게 자주 봅니다, 저. dancing, everything. So when you 춤추고 이런 거. people that are capable to do things you can't even imagine. 제가 그런 걸 보면 스트레스를 풉니다. And then as an outcome of that, Philip, our main event manager, who 우리 has this event team, 메인 이벤트 매니저인 필립 씨께서 when I see something outstanding where I say wait, people would not even believe that exists. 제가 보다가 이거 괜찮다 싶으면 I send it to him and he comes on the list. 필립한테 보냅니다. 이거 하라고. And the best of this list 최고의 이 리스트 중에 최고는 is what I wanted to be on the 30th anniversary. 30주년에 다 물어 넣었습니다. So we will have the best artists of the world 전 세계 최고의 아티스트들이 모이고 from all over the world. 전 세계에서 I have artists from India. 그리고 전 세계에서 I have artists from Japan. 일본에서도 We have 오고 artists from Canada. 캐나다에서도 오고 Sure, we have artists from Europe, from Poland, 유럽 폴란드에서도 from 오고 France, 프랑스에서도 오고 from Norway, 노르웨이에서도 from 오고 all over the world. 전 세계 최고의 아티스트들 That's where I take the budget aside and say we just do it. 제가 돈 다 때려 넣었습니다. No?
We do it because we can, 제가 할 수 있기 때문에 하는 거고 and because it's 30 years anniversary. 30주년이기 때문에 하는 겁니다. When we celebrate, 저희가 이제 축하를 할 때 then we do it right. 제대로 해야죠. So we're getting the best of the best of the best, are just good enough for you. 전 세계 최고들만 들려옵니다. I'm getting goosebumps when I think about it. 제가 지금 소름이 돋네요 말하면서. You would know 사장님들도 아실 겁니다. what I already know. 제가 지금 이미 알고 있는 Could 것들을 not stand, sit still anymore. 사장님이 자석에 앉아 You 계실 수 cause 없을 a 거예요. sleepless night as it's doing already for me. 정말 엄청난 날이 될 겁니다. I'm not only counting the days, I'm already counting the hours and the minutes and the seconds until it will happen. 매 순간순간이 너무 기다려집니다. Tell me after what you think about it. 밤에 잠이 안 와요. But you experience a unique experience here. There's another one waiting for you. 자, 이거가 유니크하셨다면 정말 30주년 정말 장난 아닐 겁니다. Just around the corner. 전 세계에서 90 more days, and we, with our teams, 전 세계에서 90일 남았습니다. will celebrate 30 years of unique success that we caused together. 30주년까지 이제 딱 90일 남았습니다. It's not an outcome of one person, it's what we created together. 한 And it's 명이서 time to celebrate it. 한 명이서 이룩한 게 아니라 저희 모두가 이룩한 것입니다. So, I can't wait for that. 그래서 기다릴 수가 없습니다. Good. So, one more thing. Next world tour. 자, 다음 월드 투어. Yeah, looking a little bit further. 자, 조금만 더 멀리 At the same 보시죠. date, we're working today already on it. 자, 이제 이미 일하고 있죠. Let's look again on what's coming up next year. 다음 연도 월드 투어에 뭐가 있을지 한번 보도록 하겠습니다. 영상 보시죠. Nobody has seen it yet. People of PM International, welcome into the unique world of unforgettable moments. Together, we explore the most beautiful places on earth, and you are a part of this adventure. Sieh mal die Folge Leute, die da einzahlen. Das ist einfach nur ein mega krasser Film geworden. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Das ist der absolute Wahnsinn. Every single year it gets better, better, and better. I have no words to describe what happened to me. Beautiful world of Rio de Janeiro was a lifetime dream come true. Carnival in Rio. This is such an amazing thing you only can achieve with PM. No word to explain what we are living in these days. Ich stehe jetzt hier in der Dominikanischen Republik, das war immer ein Traum von mir und Pierre hat es mir einfach ermöglicht. We will open a new island for a week because of what you're doing. At the dream place of our life, right here in Seychelles. Thank you, PM. Danke, PM. Für mich ist die World immer jedes Jahr das Highlight meiner persönlichen Reisen. Now, are you ready for your next unique journey? Our new updated version of the promo video. Huh? How do you like it? 어떠셨나요, 사장님들? 좋으셨나요? Yeah, there was some Seychelles to be seen in there.
세이셸도 엄청나지만 Sure, it's always a sampler of where we have been. 하지만 우리는 같은 곳을 또 가지 That's the 않습니다. next location we go. 다음 장소를 선택할 때 So, outside of that, we will have a memory video for you guys done just about the Seychelles. 지금 여기 세이셸 관련된 비디오들도 지금 제작 중입니다. 사장님이 다 찍었죠? They're working in the background on that. 지금 하고 있습니다. Since it's a memory video, it will have the whole vacation. 사장님들의 기억에 남을 만한 You will 여행 receive it in about 2 weeks. 한 2주 안으로 받으실 거예요, 비디오. At the moment, the most important thing is to look forward. 이제 중요한 건 앞을 보는 겁니다. So this one is looking forward. 이게 앞을 보는 거죠. Because that's already next year. 왜냐면 내년에 있을 일이니까. So who of you will be there in Marrakesh? 자, 마라케시 오실 분들 손 들어주세요. Everyone. Keep your hands up. Wait. We take a picture. 자, 회장님께서 Being serious. 회장님께서 사진을 찍기 때문에 손 들고 계셔주세요. Now again, everybody. Super. 그런 페이스. Big brother is watching you. Yeah? 다 보고 있습니다. Where do you find that picture? 자, 그 사진을 보고 Social media. 소셜 미디어에 바로 올리겠습니다. I committed myself to be in Marrakesh. 마라케시에 오게 Headline. 마라케 When I 다음 post it, that millions of people will see it. 마라케시의 모든 사람들이 내가 있는 걸 보겠다. So now you have to be there. 자, 이제 다들 오셔야 됩니다. But more importantly, 더 중요한 거는 it's not only about you being there. 사장님들만 오시는 게 The 아니라 question is, how many will be with you next? 얼마나 많은 다른 사장님들 데리고 오시냐가 중요하죠. Right? 맞죠? And I mean, as more people you will have with you, 사장님들이 더 많이 데리고 오시면 as more you will be proud about yourself. 사장님들께서 더 자랑스러우실 겁니다. Yeah? And your business will also pay back for that to you. 사장님들의 사업도 성장할 것입니다. So it's all about getting started. 이제 시작하는 겁니다. 이제 Okay, and it's as always. 항상 Yeah. We're coming to the end of our journey, 이제 모든 여행의 끝에서 and at the same moment we're starting a new one. 이제 새로운 여행이 시작되는 것을 알아야 됩니다. So I wish you too 사장님들께 that your next journey becomes the most exciting journey in your life. 다음 여행이 엄청 낭만으로 가득하길 I wish 바랍니다. you the most successful year in your career, 모든 성공을 빌며 and I wish you a lot of unique moments, 굉장히 유니크한 순간들과 함께 exciting times, 이제 즐거운 순간들과 함께 with the people that are important for you, 사장님들의 중요한 사람들과 함께 and all the success you deserve. 사장님들의 모든 성공을 이루시길 And 바랍니다. then I'm looking forward to see you together 다 함께 on the 30 years anniversary. Let's go for it. Thank you.